Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 13. The name of the paper is Criticism 1. The book we are studying is Aristotle's Poetics, and we have been studying and discussing Aristotle's theory of tragedy. This is the third or fourth lecture of the theory of tragedy, and in this lecture, we will discuss what is meant by catharsis and its different interpretations. This lecture is specifically for the students of BS English 5th semester GDC PAVI, and it is also for students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. The word catharsis has been left unexplained by Aristotle, and that's why it has been explained differently, it has been interpreted in different ways by different people. We know the word from his definition of tragedy that the function of tragedy is to arouse pity and fear and then effect the catharsis of these two emotions. So, based on the context and based on the ideas of the different people, it has been interpreted differently. There are at least four interpretations. Two of them are medical interpretations, one is psychological, and this one is moral interpretation. According to the moral interpretation, catharsis means purgation or purification. As we take medicines, purgatives, in order to make or clear the poison in our body or the things which are destructive in our stomach, we take purgatives and we are purified of those impurities. The same is the case with this word catharsis. It means purgation and purification. Tragedy works as a purgative. It arouses our emotions of pity and our emotions of fear. When these emotions are aroused, then the after the arousal, purgation takes place, and when this purgation takes place, we are purified, and these emotions are no more there. These emotions of pity and fear, which are destructive, though not they are not destructive, but they are in balanced form. But they are destructive when they are in imbalanced form or when they are in extreme forms. Pity and fear, though pity is a good emotion, but if it is in excess, then it becomes destructive. The same is the case with fear. So, when pity and fear are aroused, pity cures anger in us. Anger is a destructive emotion and it is not a good emotion. Pity is taken as its opposite, and when pity is aroused, it cures the anger in us, and anger cures pity in us. They balance each other. Just like water decreases the intensity of fire, and fire decreases the intensity of water, the same is the case with pity and fear. Pity cures anger, so the anger we have then is in limited form and it is not that destructive, and they actually cancel each other. The result is a balance. The same is the case with fear. If we take fear as the opposite of pride, then we say fear cures pride. If we have a lot of pride in us, that is not good for us morally. Therefore, it needs to be lessened, it needs to be decreased, and this is done by the arousal of fear. So, the moral interpretation tells us that catharsis means purgation and purification, and it purifies the emotions which are destructive for our body and for our mind. So, when pity is aroused, anger is cured. When fear is aroused, pride is cured. Pride and anger are morally not good emotions, and when they are cured, the person
becomes morally a good person. Lessing says that tragedy restores balance. And this balance is, as I said, that pity decreases the intensity of anger and fear decreases the intensity of pride. And after the arousal of pity and fear, these emotions are cured and the balance of these emotions is restored. Too much pity is not good for us because it makes us coward. Too much fear also is not good for us. The excess is not good. The balance is achieved when anger and pride are in clash with these two. The anger, which is not a good emotion, is decreased by pity, and pity is decreased by anger. They cancel each other, and the balance is achieved. So, this is one interpretation. This is called the moral interpretation of catharsis, in which catharsis is taken as uh, having the meaning of purification and purgation. There is a medical interpretation A, in which the word catharsis and the word purgation are taken as medical terms, and tragedy is considered to be a purgative, like the medicine purgative, which purifies our body of the things which are dangerous for us. Tragedy purifies our mind. Just like the purgative, a medicine which purifies the body, tragedy is also like that medicine, it purifies the mind. As the poison in the food poisons our bodies, poison or bad experiences poison our minds, and tragedy purifies us of this poison of bad experiences. So, in this interpretation, we see that catharsis and purgation, they are considered as medical terms. Tragedy is considered as equivalent to any purgative. The function of purgative is the purification of the body, and the function of tragedy is the purification of the mind. Um the poison in the food is bad for our bodies, while the poison in bad experiences is bad for our minds. Therefore, we need to be purgated from the poison of the mind, and this function is performed by tragedy. It purifies um, our minds from bad experiences. This is what the medical interpretation A tells us. There is another medical interpretation. This is medical interpretation B, and in this interpretation, um, this process, this catharsis word is compared with vaccination. Vaccination actually is the process in which the white blood corpuscles of the body, which is the army of the defense of the body, they are trained to fight against weaker germs. So, what happens in vaccination is that we are given the weakened germs of a specific disease so that our WBCs, white blood corpuscles, are trained to fight against those weaker germs. Weaker germs are not difficult to fight, so therefore the disease is injected into the body. Actually, those germs of that specific disease for which we are being vaccinated, those germs are injected so that our white blood corpuscles are trained to fight against those germs, and they kill those germs, and as a result they are trained against that specific disease and the germs of that specific disease. These doses are given in controlled form, and as a result, these controlled germs, as they are weaker, they cannot give us any disease. Rather, our body and WBCs
they control those germs and they become familiar with those germs. And when the actual disease comes, they already know what to do, and as a result, they can fight with that disease um, very effectively. Tragedy does the same thing. Tragedy trains us by giving us the weakened doses of pity and fear. We find people who are suffering, we feel pity for them, we feel pity for ourselves, and these are the weaker doses which are given to us in order to train us, in order to make us familiar with these emotions of pity and fear. And when we look at the great happenings, the difficult times through which Oedipus passes, through which Hamlet passes, then we look at our own problems, and they look very small and petty for to us, because we are now familiar with the big problems of the people who are in high positions like Hamlet or like Oedipus, etc. So um, drama, tragedy, gives us the weaker doses of pity and fear, and as a result, this acts just like a vaccination. We easily overcome these diseases, and as a result, we feel we feel that our body is now resistant against the diseases which are dangerous for us. For example, the excess of pity and the excess of fear. So we are then able to fight against these in real life. Though that was not real life, that was a drama, but we were vaccinated with the help of pity and fear. The controlled pity and fear germs are given to us there, and we are trained for the real life. When in the real life these come, we are trained for it, and we can face them boldly and courageously. So this is the medical interpretation B. It is likened to vaccination. The next interpretation is called psychological interpretation, and in modern times, Freud has discovered the unconscious mind, and he compares this unconscious mind with the tip of the iceberg. The conscious mind is the tip, and the something which is under the water, that is the downside of the iceberg, that is compared with the unconscious, which means that our conscious is very little as compared to our unconscious, which is very bulky and very great in size. How does the size of this unconscious increase? We have some desires, for example, and these desires do not conform to the society, or they are against our religion, they are against our society, and therefore we do not express them and we cannot express them. So, what happens then? We suppress these emotions and we push them to unconscious. Therefore, do not vanish, but they are stored in the unconscious, and these stored desires which have not been expressed may become destructive for us. So, therefore, this suppression is not the solution, but the expression also is not the solution, as its expression is against the religion, its expression is against the society. Therefore, according to this, there should be some harmless outlet to channelize and sublimate our emotions. If that outlet is not given to us, then these emotions suppressed in our unconsciousness may become destructive. There should be a harmless and pleasurable outlet for it, and this harmless and pleasurable outlet is provided by tragedy for us. So, as a result, Aristotle uses the word catharsis, while Freud uses the word sublimation, which means more refined. Uh, the emotions of pity and fear, if they are excessive, they are dangerous for us. The same are the other emotions. When they are in excess, they are dangerous for us. And
When they are suppressed, they become more dangerous. So there should be a pleasurable outlet, and this pleasurable outlet is provided by tragedy to us, where our emotions are aroused, and these emotions are not only aroused, they are given a pleasurable outlet after this arousal, and that's why we feel better. So art provides a means of sublimation and catharsis of emotions. The catharsis of emotions takes place in the emotions are released, and due to the release of these emotions we feel better. So therefore, when we go to the theater, these emotions are released. So this is the psychological interpretation in which um, these emotions are considered dangerous for our psychology, uh, and they ought to be removed. The outlet is provided by tragedy for us in the theater, and as a result, purgation takes place, sublimation takes place, and these emotions are removed which are in excess, and we feel better. In his Politics, Aristotle talks about different types of music, and he says that there are some music. A type of music is the music which creates military fury in us, and it creates enthusiasm in us. There is the type of music which is soothing for us, and there is a type which is used to cure hysteria. Now, hysteria is a violent disease in which the patient becomes violent, so he is made to listen to the violent music, and due to the violent music, more emotions are aroused, more violence is aroused, and after this arousal, there the hysteric person is cured, the emotions are transformed and sublimated. After these emotions have been aroused and released, the patient feels good and he is cured. So tragedy also arouses pity and fear and cures them, and there is sublimation and transformation. ये उर्दू में सुन लें। कैथारसिस को चूंकि अरिस्टोटल ने बगैर एक्सप्लेन किए छोड़ा हुआ है, तो इस वजह से इसके मुख्तलिफ मीनिंग लोगों ने लिए हैं, और ये ट्रेजिडी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि ट्रेजिडी का फंक्शन पीटी एंड फियर को अराउज करना है और फिर इसको एक प्लेजरेबल आउटलेट देना है, तो ये इसका फंक्शन है। इसकी एक वजाहत मॉरल इंटरप्रिटेशन कहलाती है, इखलाकी वजाहत जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें कहा जाता है कि इसका मतलब है परगेशन। परगेशन का असल माना है दस्त आना, जिससे पेट प्यूरिफाई हो जाता है। तो इसके मुताबिक ट्रेजिडी पिटी और फियर अराउज करती है, और ये सफाई करती है। पिटी जब अराउज होती है तो एंगर कम हो जाता है, इसकी सफाई हो जाती है। फिर जब अराउज होता है तो प्राइड कम हो जाता है, इसकी सफाई हो जाती है। और ये क्रिटिक है लेसिंग्स, ये कहता है कि ट्रेजिडी बैलेंस पैदा करती है इन इमोशंस में, ख्वाह वो एंगर के हो पिटी के बरखिलाफ या प्राइड के हो फियर के बरखिलाफ, ये दोनों बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, और यूं पर्सनैलिटी बैलेंस हो जाती है। तो एंगर को क्योर करना और प्राइड को क्योर करना ये बड़ी बात है, और ये अखलाकी और मॉरल बात है, लिहाजा ये मॉरल इंटरप्रिटेशन कहलाएगा। मेडिकल इंटरप्रिटेशन ए में कैथारसिस और फर्गेशन को मेडिकल टर्म्स कहा गया है, और कहा यह गया है कि ट्रेजिडी की मिसाल परगेटिव की है, दस्तावर दवा की है। परगेटिव जो है ये हमारे पेट को, जिस्म को साफ करता है, और ट्रेजिडी हमारे जहन को साफ करता है, क्योंकि हमारा बदन जो है इसको फूड में जो पॉइजन है वो ख़राब करता है, और हमारे मगज़ को ख़राब करता है, हमारे तजुर्बात में जो पॉइजन है उसको। तो ट्रेजिडी जो है ये प्योरीफाई करती है दिस पॉइजन ऑफ एक्सपीरियंसेस को,
اور صاف کرتی ہے، صفایا کرتی ہے۔ تو یہ ایک میڈیکل انٹرپریٹیشن ہے، کیونکہ اس میں ٹریجڈی کو پرگیٹیو کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے۔ دوسرا انٹرپریٹیشن میڈیکل انٹرپریٹیشن بھی کہلاتا ہے، جس میں اس کو ویکسینیشن کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے۔ کیتھارسس کو ویکسینیشن میں جس بیماری کا ہم ویکسینیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے کمزور جراثیم بدن میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ ہمارے وائٹ بلڈ کارپسلس کے خلاف لڑے اور اس کے خلاف لڑنا سیکھیں اور اس پر حاوی آ جائیں۔ تو ایک مرتبہ حاوی آ جائیں تو پھر وہ اس کی عادی پڑ جاتے ہیں۔ جب ایکچوئل بیماری آتی ہے تو پھر وہ آپ پہ اثر نہیں کرتی۔ تو ٹریجڈی بھی ٹرین کرتی ہے ہمیں، یہ ہمیں کنٹرولڈ حالت میں پی ٹی اور فیئر کی ڈوزز دیتی ہیں، اور جو اس کے ساتھ ہم عادی ہو جاتے ہیں۔ تو ایکچوئل لائف میں یہ دونوں جب آتے ہیں تو ہمیں اتنا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم اس کی لڑائی کے ساتھ تھیٹر میں عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی انٹرپریٹیشن ہے۔ اور سائیکولوجیکل انٹرپریٹیشن خاص طور پہ سیگمنڈ فرائڈ کے حوالے سے ہے۔ اس نے انکانشس مائنڈ کی بات کی کہ انکانشس مائنڈ کانشس مائنڈ کی نسبت بہت بڑا ہے۔ جس طرح ایک آئس برگ ہوتا ہے تو اس کا ٹپ کانشس مائنڈ ہے، اور جتنا نیچے ہے جو کہ بہت بڑا ہوتا ہے وہ انکانشس ہے۔ اور یہ انکانشس اس لیے بڑا ہوتا ہے کہ ہماری جو بھی ڈیزائرز ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں جو سوسائٹی کے سے تصادم رکھتی ہیں یا مذہب سے تصادم رکھتی ہے، ہم اس کو سپریس کرتے ہیں، دباتے ہیں، انکانشس میں دھکیلتے ہیں یا ہمارے لیے ڈسٹرکٹیو بنتی ہیں۔ تو سپریشن اس کا سلوشن نہیں ہے، لیکن ایکسپریشن بھی سلوشن نہیں ہے، کیونکہ یہ مذہب کے بھی خلاف ہے اور سوسائٹی کے بھی خلاف ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ایک بے ضرر آؤٹ لیٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ چینلائز ہو جائے، سبلیمیٹ ہو جائے، زیادہ ریفائنڈ ہو جائے، یہ ایموشنز اچھے ہو جائیں۔ ارسطاٹل نے کیتھارسس کا لفظ استعمال کیا تھا، فرائڈ لفظ سبلیمیشن استعمال کرتا ہے۔ سبلیمیشن کا مطلب ہے زیادہ بہتر ہو جانا، اور زیادہ بہتر ہو جانے کی وضاحت یہ ہے کہ فرض کریں اگر ہم ویکسینیشن والی اگزامپل لے لیں تو ہمارے جسم میں WBC کا جو وائٹ بلڈ کارپسلز ہیں وہ تو اسی طرح ہیں جس طرح پہلے ہیں، بعد میں بھی ہوتے ہیں، لیکن پہلے میں ڈیزیز آسانی سے آتی تھی۔ جب آپ ویکسینیٹ ہو جاتے ہیں تو وہی بلڈ ہے، وہی WBCs ہیں، لیکن پھر وہ سبلیمیٹ اور زیادہ ریفائنڈ اور زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ عبدالوہاب کے کوشچن کا جواب بھی ہو جائے گا کہ یہ کس طریقے سے ان کی سبلیمیشن ہوتی ہے۔ تو سبلیمیشن اس طرح ہوتی ہے کہ فرض کریں آپ فرقان کے ساتھ آپ کی نالگی ہے مثلاً، اور آپ اس کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن یعنی ربول قتل والا مارنا نہیں، لیکن آپ مار نہیں سکتے، اور میں فرض کریں اس کا ٹیچر ہوں اور ہم ایکٹنگ کر رہے ہیں تھیٹر میں اور میں اس کو مارتا ہوں، تو آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کی یہ جو خواہش ہے یہ ایک تھیٹر پورا کر دیتی ہے، اور آپ فیل کرتے ہیں کہ بڑا مزہ آیا اور آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، آپ کا جو ایموشن ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی جو اس سے ریلیز ہونے سے پہلے جو حالت تھی اور بعد میں جو حالت تھی، ان دونوں میں فرق ہے۔ پہلی والی حالت اچھی نہیں تھی، سبلیمیٹڈ نہیں تھی، دوسری والی حالت اچھی ہے، اس میں سبلیمیشن ہو گئی ہے۔ اب وہ جو جذبات ہیں وہ آپ کے بہتر ہو گئے ہیں، یو آر فیلنگ بیٹر۔ اسی طریقے سے ارسطاٹل نے پالیٹکس کتاب میں بھی ذکر کیا مختلف میوزک کا۔ بعض میوزک آپ کو ملیٹریلی جوش دلاتی ہیں، آپ ملٹری کام اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں، بعض آپ کو سودنگ میوزک بھی ہوتا ہے، بعض میوزک ایسے ہوتا ہے جو ہسٹیریا کے مریضوں کو کیور کرتا ہے۔ ہسٹیریا کے مریض اچانک ان پہ دور آتا ہے غصے کا یا غم کا، تو ان کو یہ چونکہ وائلنٹ ہوتے ہیں، ان کو وائلنٹ میوزک سنائی جاتی ہے اور ایموشنز اراؤز ہوتے ہیں، اور ایموشنز جب نکل جاتے ہیں تو یہ کیور ہو جاتے ہیں ہسٹیریا کے مریض۔
اور ان کے جو ایموشن جو نکلنے سے پہلے والی بات تھی تو وہ سبلیمیٹڈ نہیں تھے. جب ان کی ایموشن نکل جاتے ہیں اور کیتھارسس ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کی حالت سبلیمیٹڈ اور بہتر ہوتی ہے. ٹریجڈی جو ہے یہ پٹی اور فیئر اراؤز کرتا ہے اور پھر یہ دونوں کیور بھی ہو جاتے ہیں، ان کی ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے اور یہ سبلیمیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ وضاحت ہو گئی. تھوڑا سا لیکچر لمبا ہو گیا لیکن کیتھارسس ایک اہم ٹاپک ہے اور یہ فنکشن آف ٹریجڈی میں ڈسکس ہوتا ہے. تو اور یہ ٹریجڈی کا حصہ بھی ہے، تو اس وجہ سے یہ کانسیپٹ آف ٹریجڈی یا تھیوری آف ٹریجڈی میں بھی شامل ہو گیا. تھینک یو اینڈ گڈ لک.